Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. డైనింగ్ టేబుల్ ఉందండి అండ్ చుట్టూతా క్రాకరీ యూనిట్ ఇచ్చాము. ఈ ఫోల్డింగ్ డైనింగ్ టేబుల్ ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇదే డైనింగ్ యూనిట్కి ఆనుకొని మనం ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ ఇచ్చామండి. హాల్ టు బెడ్రూమ్స్ ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ అనమాట. దానికి లైటింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అది అయిపోయాక మనం బెడ్రూమ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంటే ఇక్కడ ఒక మంచి వాల్పేపర్ డిజైన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. అండ్ బెడ్రూమ్ ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఈ డోర్ కూడా మనము సపరేట్గా ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పించింది అనమాట. నెక్స్ట్ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే పైన ఫాల్ సీలింగ్ డిజైన్ ఇలా ఇచ్చామండి, చాలా నీట్గా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇదే బెడ్రూమ్లో వార్డ్రోబ్ డిజైన్ ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది. స్లైడింగ్ వార్డ్రోబ్ అండి. అండ్ పైన చూసుకుంటే లాఫ్ట్ స్టోరేజ్ ఇచ్చాము. అండ్ ఒక పక్కన మనం డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఇచ్చాము విత్ డ్రా స్టోరేజెస్.
అదే బెడ్రూమ్లో మనం ఒక కార్నర్లో ఫోల్డింగ్ టేబుల్ ఇచ్చాము, వర్క్ యూనిట్ లాగా యూజ్ చేసుకోవడానికి. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ తర్వాత మనం చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ చూద్దామండి. ఈ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ ఆర్చ్ ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో మాస్టర్ బెడ్రూమ్ లాగానే చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ కూడా మనం డోర్ ఇచ్చామన్నమాట ఇలా. నెక్స్ట్ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఫాల్ సీలింగ్ డిజైన్ చూసుకుంటే ఇలా ఇచ్చామండి డిజైన్. నెక్స్ట్ ఇందులోనే మనం స్లైడింగ్ వార్డ్రోబ్ ఇచ్చాము. అండ్ ఇది వచ్చేసి గ్రానైట్ టైప్ లామినేషన్ అండ్ వుడ్ లామినేషన్ కాంబినేషన్ ఇచ్చామన్నమాట. అండ్ పైన చూసుకుంటే లాఫ్ట్ స్టోరేజ్ ఇచ్చామండి విత్ హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్స్. సో మనం గెస్ట్ బెడ్రూమ్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు కిచెన్లోకి వెళ్దామండి. ఈ కిచెన్ ఎంట్రన్స్ కూడా ఇలా ఇవ్వడం జరిగిందండి. నెక్స్ట్ ఇందులో కూడా డోర్ చేంజ్ చేసాము. అండ్ ఆల్సో టోటల్గా మనం ఇక్కడ గ్రే అండ్ ఎల్లో కలర్ కాంబినేషన్లో మొత్తం స్టోరేజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది, హెడ్ హైట్ స్టోరేజ్. అండ్ ఇటు చివరికి మనము ఒక చిన్న పూజా మందిరం ఇవ్వడం జరిగింది విత్ మై సిగ్నేచర్ ఓంకారం. అండ్ ఇక్కడ ఒక ప్రసాదం ప్లాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఒక డ్రా స్టోరేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కింద చూసుకుంటే మనం అంతా ఇట్లా బాస్కెట్స్ ఇచ్చాము, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాస్కెట్స్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ ఒక రైస్ బ్యాగ్ పుల్ అవుట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇది ఇలా పట్టుకొని లాగేయటమే. అండ్ ఇక్కడ ఒక కార్నర్ స్టోరేజ్ కూడా ఇచ్చామండి, ఇలా తిప్పేసుకోవచ్చు దాన్ని. సో హెడ్ హైట్ స్టోరేజ్లో మొత్తం ఎల్లో కలర్లో ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో 2 కలర్ కాంబినేషన్స్లో హైలైట్గా వచ్చింది. సో ఇదేనండి మన ఈరోజు ఇంటీరియర్ వీడియో. హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ఇలాంటి ఇంటీరియర్ వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో ఇలాంటి ఇంటీరియర్ వర్క్స్ కోసం నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో ప్లీజ్ కాంటాక్ట్. దిస్ ఈస్ వెంకటకృష్ణ, ఇంటీరియర్ డిజైనర్, సైనింగ్ ఆఫ్.